ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா டீப் பேட்டை பார்க்க போகிறோம். வாங்க டீப் பேட்டை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டீப் பேட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பேட் டீப் பேட்டை வந்துருக்கு. நமக்கு என்ன வெயிட்டு பேட்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேட்டெல்லாம் கவர் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். நம்ம டீப் பேட்டை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டீப் பேட்டை நான் வெயிட் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். டபுள் பிளேட் பேட்டை ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூப் பாருங்கள் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்ட்டு. என்ன சைடு வியூ பாருங்கள். பேட்டை ஃபுல் சீசன் ப்ளே எடிஷன் இது. ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஏர் ஹேண்டில் சிங்கப்பூர். சைடு எடுத்து பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேட் வேணும் நம்ம நம்பருக்கு மறக்காமல் கான்டெக்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா டிபி போர்ட்ஸ் நம்ம தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமாக தமிழ்நாடு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேட் சூப்பராக ஒரு பேட்டுக்கான கேரண்டி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேட் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நான் இது நிறைய சர்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன். பட் நிறைய எதிர்ப்பு வந்தாலும் பேட் விற்றுட்டுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நல்லா இருக்குது. பேட் நமக்கு பிடிச்சிருக்கு. மறக்காம நம்ம கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிபி ஸ்டிக்கர் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாகுபலி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய டூப்ளிகேட் பேட்டை போட்டுட்ருக்காங்க. பட் பார்த்தீங்கன்னா டிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மட்டும் தான் இருக்கும். இப்படி டிபின்னு தான் டிபி பேட்டை. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் போட்டுருக்காங்க. நம்ம ஊர்லேயே சேலத்துலேயே ஒரு பேட்டை பார்த்தீங்கன்னா டிபி டூப்ளிகேட் இருந்துச்சு, நான் பார்த்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் எடிஷன் பேட்டு. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சீசனில் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காம நம்ம யூடியூப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க பால் தட்டி பார்க்கணும் எப்படி கொண்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஒரு பால் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள். பேட்டை மழை நாளோட ஒன்றாகாது. ஓப்பனாக சொல்ல போனால் உங்களுக்கு வெயிட் அவுட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை நாளுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வெயிட்னு பாருங்கள். அதே வெயிட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது பேட்டை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் குரூப் என்ன வெயிட் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி இன்னும் நிறையா வந்துட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொரியர் வந்திருக்கு. பட் இன்னும் கொரியர் பேட்டை எடுக்க போகிறேன். ஏன்னா மழை உங்களுக்கே தெரியும், தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இன்னும் உங்களுக்கு பேட்டை வந்துட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இல்லாமல் சிங்கிள் பேட் போட்டிருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்பர் பாலுக்கு க்ரீன் லோ டென்னிஸ் பேட்டெலாம் போட்டிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் வந்துட்டுருக்கு. அது வந்து அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு இருக்கு. தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு. இன்னும் உங்களுக்கு வீடியோ கண்டிப்பாக வந்துகிட்டே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேட்டை நம்ம சீசன் பண்ண போகிறோம். வாங்க சீசன் பண்ணோம். முன்ன பண்ணி பார்த்தோம் வேறு பேட்டில் சீசன் ஆகலை. இப்போ இந்த பேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி சீசன் மட்டும் தான் இருக்குது. பேட் சீசன் ஆகலை. ஏன்னா பேட்டை ஃபுல் சீசனில் தான் இருக்குது.
உங்களுக்கு தெரியும் பேட்டை